I thank the Lord for this blessed occasion, and it's my joy and privilege to be with you all this evening. And first of all, I also would like to express my gratitude to the elders of the assembly. When I shared with them that I'm coming to UAE and I would like to have a session like this, they were more than willing to organize and arrange, and therefore I really want to express my gratitude to the assembly elders and especially to the ones who are taking care of the youth ministry. Now, ideally speaking, I would have really loved to make you sit as married couples, okay? Ideally speaking, but I realize there are some practical issues here, okay? In one place, when I made them sit together, the wife, after the meeting, she came to me and said, "Brother, after the wedding, this is the first time we are sitting like that." Okay? Now, I'm sure all of you are married people here, and you have a notepad with you. Okay? If I ask you to define your marriage in one word, what would that word be? Give it a try. If I want you to define your marriage in one word, what would that word be? ഒരു വാക്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിവാഹ ജീവിതം അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ആ വാക്ക്? See, I want you to relax. Okay, this is not going to be a time where I will be speaking all the time and you'll just listen. No, I don't want that to happen. Okay, now what will that one word be? നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. I'm only asking about your marriage, not my marriage. Please don't stare at me. Okay, what would that one word? Endumaham. You can write either heaven or even hell. It's up to you. You define your marriage. And I'm not going to ask you to stand up and read out unless you really want. Right? You want to give it a try? Anyone here? Because you are all afraid your partner is also here. If that wasn't the case, perhaps you would open out. A similar exercise was given at one place, okay, and there was a young man who wrote a single word, mousetrap. And he was asked to explain, and he had a beautiful explanation. All those who are on the outside, they want to get in, and all those who are inside, they want to get out. Right? I don't know how many of you are actually stuck in your marriage. Right? If given a chance, okay, if given a chance, would you even consider getting out? Now, the joke apart, recently I was counseling a couple who are married for just 4 years, young couple. I know both the families. Both of them are well educated, nalla jolly undu, okay? And then they have a lovely young kid who is 2.5 years old. There are a lot of marital issues in their family life right from the beginning. So it reached a point where they had sought counseling. Hours together, മണിക്കൂറുകൾ ഇവരോട് രണ്ടുപേരെടുത്തും തനിച്ചൊക്കെ സംസാരിച്ച് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് വെച്ച് സംസാരിച്ച് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് okay, like it was not moving forward at all. Okay, I felt not just me, and there was also another couple who were involved in helping them out. I felt like we all felt like it was a deadlock. It was not moving any forward. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റിൽ ഞങ്ങൾ ഈ രണ്ടുപേരെടുത്തും ചോദിച്ചപ്പോൾ
do you really want to take this marriage forward? ഓക്കെ, രണ്ടുപേരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും വന്ന വാക്കുകൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് നെട്ടിപ്പിച്ചു. രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് വി വോണ്ട് ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫോർവേഡ്. ആൻഡ് ഐ ഫെൽറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി വെരി സാഡ് ഔട്ട്ലുക്ക് അബൌട്ട് മാരേജ്. കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വി വോണ്ട് ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫോർവേഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ. So I had to ask them, so are you saying, no, you don't really like each other, love each other? Do you want to live only for the sake of the child? They said yes. ഇപ്പം ഞാൻ പറയട്ടെ, നമ്മുടെ ഇടയ്ക്കും I tell you, no, we don't usually talk about these things. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്ന് ഹൗ ആർ യു എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്, ആൾക്കാർ നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട്. Have you ever come across people asking you, how is your marriage? We don't, you know. Why? Because we consider this is a taboo topic. ഇതൊക്കെ വന്ന് വീട്ടിനകത്തൊക്കെ ഇരുന്നോട്ടെ. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ വെളിയിൽ സംസാരിക്കുന്നത്? You know, I tell you, brothers and sisters, we are living at a time where if the devil is more active in attacking one institution the Lord has established, it is family. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ബോധിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യം എനിക്കില്ല എന്നുള്ളതറിയാം. ബിക്കോസ് ഐ ടെൽ യു, ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ തന്നെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ. ഇൻ യോർ റിലേറ്റീവ്സ് യു വിൽ ഫൈൻഡ് 1 or 2. ഇൻ യോർ നോൺ സർക്കിൾ യു വിൽ ഫൈൻഡ് 1 or 2. ഓക്കെ, സോ therefore we want to spend today thinking about family life, marriage. I know it's a very vast subject. We will not be able to cover many things, but എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം എന്തോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, I hope at least you will begin to think about your marriage and take it seriously. I want to get it started. അതുകൊണ്ട് I'm also going to give you some exercises that you can do at home as husband and wife. If you really want to take it seriously, I would really encourage you to sit together as husbands and wives and do some of these activities to know where you stand in marriage. കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നത് റാപ്പിഡ് പേസിലുള്ള ഒരു ലോകത്താണ്. So that's like, the world, the environment in which we live is not conducive. It's not supportive to lead a good Christian family life. Okay? Because, that's the kind of instant, fast-paced world in which we live. അതുകൊണ്ട് so my plan is to just get this started in your mind so that you will take it seriously. So brother said there will be 2 sessions. The first session I want to focus on understanding love and learning to express this well with your spouse. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, for any relationship, നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ്, for any relationship, parents and children or siblings or even in the church relationship, I know love is the foundation. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ്. Sometimes it has all become like cliche. You keep using a word every now and then, finally you don't know what is the real meaning of that word. And I believe the word love has become a cliche word. ഞാൻ പറയട്ടെ, നമ്മുടെ എല്ലാ വിവാഹങ്ങളിൽ തന്നെയും പ്രസംഗിക്കുന്നവർ പറയുന്നൊരു വാക്കാണ് സ്നേഹം, അല്ലേ? Now think about your own marriage. I don't know how many of you really remember the message that was given at your wedding, but if you have a CD of your own wedding ceremony, go back and watch that. You realize people have been talking about it. Okay? Now, look at this research here. Now, why get married? There's a very trustworthy research group called Pew Research. They did this in the US. Okay? This is what they found. People are openly saying that in marriage, we are looking for love. Look at the number of people who say what they are looking in a marriage. 93% of people are actually expecting
love in marriage? Now, again, this is another research where the top few reasons why divorces happen. And look at what is topping the list. Okay, absence of romantic intimacy and love. Can you see what is happening here? There is this expectation of love when you get married, expectation of intimacy when you get married, and then look at the other side. When that doesn't happen, no, I'm not saying no, every marriage is going to end up in divorce. Some of us know we may just live with it. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ, എന്തോ പറഞ്ഞാൽ ചോദിച്ച ആൾക്കാർ പറയും, എങ്ങനെ തട്ടിമുട്ടി പോകുന്നു, ഏതാ വിവാഹം. Okay, just like that. Somehow it happens. Okay, who is really bothered about all that? Okay, now brothers and sisters, now I want to talk about what is this whole thing called love first. In the biblical understanding of what is this love. നമുക്കറിയാം, ഷേക്സ്പിയർ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കാണ് ടു ലവ് ആൻഡ് ടു ബി ലൗഡ്. നിങ്ങൾ ആരായാലും ശരി, വെദർ യു ആർ എൻ എമോഷണൽ പേഴ്സൺ, എമോഷണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എമോഷൻസ് വെളി കാണിക്കുന്ന പേഴ്സൺ ആയാലും എമോഷൻസ് ഉള്ളിൽ അടക്കി വെക്കുന്ന ആളായാലും, ഐ ടെൽ യു, ഇഫ് യു ടേക്ക് ടൈം ടു ഡീപ്ലി ഇൻട്രോസ്പെക്ട് യുവർ ലൈഫ്, യു വിൽ ഫൈൻഡ് യുവർ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് നീഡ് ഇസ് ടു ബി ലവ്ഡ്. അതുപോലെ തന്നെയും you also have love deposit that God has given to love somebody else. It's a very unique combination. എന്തും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, you want love and you also have love to give it to others. And this is where marriage comes in. This is where marriage comes in. At the heart of mankind's existence is the desire to be intimate and to be loved by another. Marriage is designed to meet that need for intimacy and love. Okay? ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പലരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പലരെയും മാത്രമല്ല, look at the reality shows today you have. Look at what you read in newspapers. Married people yet longing for intimacy and love outside marriage. എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? And I want to ask you, okay, I'm not here to make you feel bad or embarrassed and all that. So because I'm not going to make you stand or explain, but I want you to introspect your own life. Are you a married person, still not feeling intimate, still longing for love? You're on a dangerous ground. You are on a sticky, dangerous ground. You're married and you're saying, I'm still longing for love. I'm still longing for intimacy. Brothers and sisters, marriage by God was meant to fulfill that need. നമുക്കറിയാം, ബൈബിളിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയും വിവാഹം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്, വൈ മാരേജ്, വാട്ട് ഈസ് ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് മാരേജ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പല കാര്യം പറയാൻ പറ്റും. A lot of things that you can say. Okay, progression of humanity, yes. Childbirth and progression, yes, God meant purpose. And then you want to glorify God, yes, that is God meant purpose. But if you ask me, what is that one primary purpose of marriage? നമുക്ക് അറിയുന്ന വേദവാക്യങ്ങളാണ്, but I want to just focus on that. Genesis chapter 2 verse 18. The very purpose for which God instituted marriage is what? To take away loneliness. ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ, sometimes we think Adam was lonely, so God gave Eve. Now, just for the sake of, a hypothesis, what if God had made Eve first? And I would say, God would have found Eve to be lonely. You understand what I'm trying to say? The Bible is very clear. The primary purpose, ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ. ദയവ് ചെയ്ത് ഞാൻ പറയട്ടെ, നമ്മളിൽ പലർക്കും എന്തോ പറഞ്ഞ്, ഐ ടെൽ യു സംടൈംസ് ഇറ്റ്സ് വെരി സാഡ്. നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ നടക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കേസുകളിലൊക്കെയും റീസെൻറ്റ് ടൈംസിൽ, വാട്ട്, ഐ എം സോ ലൈക്ക്, can this happen among our people? There was this girl,
okay, who got divorced, and then she wanted to live with another man and all that. Now, when she was confronted by the church, the question that she had for the elders was, what is the big issue in all this? Haven't you seen this on Netflix? Haven't you heard these things on Netflix? Now, can you imagine? Netflix has become the foundation for today's marriage. So, brothers and sisters, നമുക്ക് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ, പലപ്പോഴും നമ്മളെ ചുറ്റിലും നടക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ, കേൾക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ, വിത്തൗട്ട് ഈവൻ യു റിയലൈസിങ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി ചേഞ്ചിങ് യുവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് വാട്ട് ഈസ് മാരേജ്. Now, that's why I want to reiterate this whole thing, to take away the loneliness, meaning to bring intimacy. And even if you look at this verse here, okay, in Genesis, I will make him a helper suitable for him. You know, it simply means a corresponding partner who will be able to take away your loneliness. So here is this big question. Is your husband doing that? Is your wife doing that? That is an important question. Now look at this. And what is God's ultimate purpose in bringing two people? It's also beautifully explained. Le, ദൈവവചനം വ്യക്തമായി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, the two shall become one. So what is God's ultimate purpose in marriage? We're talking about the human perspective here. There is a divine perspective. Of course, we talk about, no, it's a reflection of, no, the marriage between the church and Christ in future. That's all well and good. Looking at from a human perspective, the human side of marriage, what is God's ultimate purpose in bringing two people together? Again, the scripture is very clear, and the two shall become one. Building intimacy in marriage, it's God's idea. ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, there are at least three ways that you can look at intimacy. One is spiritual intimacy. Okay? ആത്മീയപരമായ ഒരു ബന്ധം, ഭർത്താവും ഭാര്യയുമുള്ള ആ ബന്ധം. അതിനകത്ത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാട്ടോ. See, as husbands and wives, individually, our connection with God is individual. Okay? Meaning, your commitment to God, individual commitment to God, will also reflect on your commitment to each other. ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. If you and your wife both are devoted to God, meaning both of you are growing in the Lord, then that is also going to result in intimacy between you. In many marriages, where you have a lot of problems, it's easy to figure out one person is not submissive to God. One person is not submissive to God. Sometimes, both the people are not submissive. In some cases, you find the husband is devoted to God, the wife is devoted to God, but the other person is not. There, even at the spirit level, you can't have a intimacy. The other two things that we seldom talk about, that's soul intimacy and physical intimacy. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇൻറ്റിമസി എന്ന് പറയുമ്പോഴും all these things are involved in. Okay, there is intimacy at the spirit level, there is intimacy at the friendship level, if I can use the word soul. I don't know, brothers and sisters, how many of you have heard about the word called soulmate? Sometimes it disturbs me when people come and tell me, no, my wife is not my soulmate, my husband is not my soulmate. What are you saying? ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെയും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, എത്രയോ സഹോദരിമാർ പറയാറുണ്ട്, എൻ്റെ അമ്മയാണ് എൻ്റെ സോൾമേറ്റ്. That's wrong. I have come across brothers who have said, no, I have this friend who is my soulmate. That is wrong. That is not the way God has intended
your soul intimacy to be. അതുകൊണ്ട് എന്തുവാ നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, എത്രയോ കുടുംബങ്ങളിൽ എന്തോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അടുത്തും വൈഫിൻ്റെ അടുത്തും അല്ല അവർക്ക് പറയാനുള്ളതും സംസാരിക്കാനുള്ളതും ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളതും. ഇറ്റ് ഈസ് എൽസ്വെയർ. Because you have not developed that intimacy with your life partner. Physical intimacy. Of course, no, we know about what we are talking. Now, coming to this whole idea of love. Okay? എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, successful marriage is all about love between a husband and wife. Okay? Now, let me also clarify one thing. ചിലപ്പോൾ എന്തോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ ലിറ്ററലായിട്ട് sometimes you just look at one context in the Bible, and I'm sure that we all know these verses. Husbands are ought to love the wives, and wives are asked to what? Submit to the husbands. Just only one side of the story. If you read through the entire chapter, Ephesians chapter 5, read through the entire chapter, you will realize that both husbands and wives are demanded to love each other. Look at verse 5:21. Be subject to one another out of reverence for Christ. Even when it comes to submission, there is a level of submission that is expected from the husband's side even to wife. I tell you, sometimes you come across people കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രശ്നമായൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചില ആമ്പിള്ളേർ ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഞാൻ എവിടെ പോയെന്നുള്ളത് ഇവൾ എന്തിനാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത്? വാട്ട് യു റിയലി മീൻ ബൈ ദാറ്റ്? ഞാൻ എൻ്റെ വർക്കിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ എത്ര മണിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ വീട്ടിൽ വരും. ഹൂ ഇസ് ഷീ ടു ആസ്ക് മീ? You know what is the whole idea? The whole idea is, I am not accountable to her. Only she is accountable to me. Where did you learn that from the scripture? Brothers and sisters, if you look at both the aspect of submission and love, there is a level of love and submission that ought to be there in every marriage. Now let's talk about love. The reason why I wanted to clarify that is, I have heard people who argue only the husbands are to call to love, and then wives are just like robots, they are just to submit to their husbands. That's not what you read in the Bible. You know how Ephesians chapter 5 begins? The whole chapter begins what? Dear children, walk in the way of love. Walk in the way of love. It is for both husband and wife. Because later Paul is talking about specific roles, but then he covers them all at the beginning by saying love needs to be there in your marriage relationship. Now coming to the whole concept of, let's talk about how to love. നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഈ സെഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഹൗ ടു ലവ്? ഹലോ? ഇങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറില്ല. ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഈ പ്രീ മാരിറ്റൽ കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ബ്രദർ, യു ഷുഡ് പ്രിപ്പയർ ടു ലവ് യുവർ വൈഫ്. ആൻഡ് ദിസ് ഫെല്ലോ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഷോട്ട് ബാക്ക് ആൻഡ് സെഡ്, അത് തന്നെത്താനെ വരുന്നതല്ലേ, ഇതിനു വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്? ഇതിനു വേണ്ടി ഹൗ ഡു യു പ്രിപ്പയർ ടു ലവ്? കാരണം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ മനസ്സിൽ എന്തോ പറഞ്ഞു ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവാ? എന്തോ ഒരു നൈസ് ഫീലിംഗ്, ഒരു എന്തോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എമോഷണൽ എക്സ്പ്രഷനായിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ എന്തിനെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ? ലവിനെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ബിക്കോസ് ഓൾ അവർ ഐഡിയ അബൌട്ട് ലവ് ഇസ് നമ്മുടെ മനസ്സങ്ങ് സന്തോഷം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ് നമ്മളത് പ്രകടനം ചെയ്യുന്നതാണ് ലവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നാറുള്ളത്. Therefore, you know what? I have come across people who come and tell me, brother, love between us chattupoyi. Endana? Love between us is what? Dead. Then I asked them, should I come for the funeral service? Love between us is what? Dead. You know what is the understanding? എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നതെന്നറിയോ? ഞങ്ങൾക്ക് പണ്ടത്തെ കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തില്ല, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു എമോഷണൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഇല്ല.
ഇതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ബട്ട് what do they say? Love is what? Dead. Brothers and sisters, okay, I want to ask you, how many of you are married for more than 5 years? 5 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ കല്യാണം കഴിച്ചവർ, മീനിങ് 5 പ്രാവശ്യം കല്യാണം കഴിച്ചവരല്ല കേട്ടോ പറഞ്ഞത് ഞാൻ. Now, so I'm sure that by this time in your marriage life, you would have experienced what I'm about to share. You know what? Lot of people confuse between love and romance. Love and romance. നമുക്ക് ആദ്യം പിടികിട്ടേണ്ടത് ഇതാണ്. You know what? Let me give an illustration. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉള്ള വണ്ടിയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. You have S-Cross and all here? ഇല്ല. Okay, anyway, you're all Indians, no? Okay, ഇന്ത്യയിലുള്ളത് പോലെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചോ. Imagine you're going to you're buying a brand new car. Okay? ആ കാറിൻ്റെ ഒരു ഇത് കണ്ടോ? Look at that, this mint condition. ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തുവാ? Mint condition. Okay, look at that, the color of it. Look at that finish of it. And then the painting. And then ഞാൻ പറയട്ടെ, ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഷോറൂമിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച കാർ ഓടിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പാർക്കിംഗ് ആ ലോട്ടിൽ നിർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഇറങ്ങൂലേ ആ കാറിൽ നിന്ന്? ഇറങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തോ ഫീലിങ്? ഹലോ, നമുക്ക് എന്താ ഫീലിങ്? You know what? Because the interiors are looking so good, and then the brakes and accelerator, feather touch, and then you like everything about it. ആ സമയം നമ്മൾ അറിയാണ്ട് തന്നെയും പറഞ്ഞു പോകും, I love my S-Cross. I love my S-Cross. Now you know what? ആ വണ്ടി 10 വർഷം ഓടിച്ചു. എന്തുവാ? 10 വർഷം ഓടിച്ചു. 10 വർഷം ഓടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ, നിങ്ങളുടെ ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല ട്രാഫിക്കൊക്കെ ഉള്ളത്, ഞങ്ങളെപ്പോലെ ബാംഗ്ലൂർ ആ സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ദിസ് ബമ്പർ ടു ബമ്പർ വാട്ട് ട്രാഫിക്. 10 വർഷമൊന്നും വേണ്ട, 2-3 വർഷം തന്നെ കഴിയുമ്പോൾ എന്തോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇവിടെയും പോറലും ഡെൻസും പെയിൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ തട്ടിയും മുട്ടിയും ഒക്കെ പോയി. ദെൻ if you look inside also, everything is soiled, upholstery is gone, okay, the sheen is gone. And then like as years go by, there is something happening in your mind. എന്താണെന്നറിയോ? ഇതൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് സംഭവിക്കും. And then you know what? You begin to feel like this. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലപ്പോൾ ഓടുന്ന എന്തോന്നറിയോ? ഈ പിശാചിനെ എന്നാ മാറ്റാൻ പോകുന്നത്? True or not? Forget about car. How many of you have felt this with your mobile phones? Now I want to ask you a very simple question. What was an object of love 10 years ago? The same object has become what? You tell me. Something that you don't value anymore. ഇവിടെ എന്താ ഹാപ്പനിങ് എന്നറിയോ? The nice feeling for the car or mobile, that is gone. Brothers and sisters, that is not how you view love. ഞാൻ പറയട്ടെ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, വിവാഹം കഴിച്ചവരോട് ചോദിക്കട്ടെ, എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ when you look at your wife, do you feel like going and hugging her? I'm asking you, husbands. വല്ലപ്പോഴൊക്കെ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. No. And you wives, no, does it happen every day? No. But because it doesn't happen, what was happening in the early days of your marriage, because that is not happening, because that nice feeling is gone, would you say love between you and your partner is gone? If you say that, you have not understood what is love. അതുകൊണ്ടാണ് very interestingly, if you look at the biblical
meaning of the word love, this is amazing. I tell you. Look at this word. എവിടെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും? You shall love the Lord. How do you shall love the Lord? It's a commandment. You shall love. It's not saying no. When you feel like loving the Lord, when you feel like no relating with God, the Bible says no, you shall. Interestingly, the same term is used. Husbands, love your wives. Love is given as a commitment. Love is given as a commandment. I don't have time here to explain this, but as husbands and wives, I would like you to watch one movie. നിങ്ങൾക്ക് സിനിമ എന്നുള്ള വാക്ക് പേടിയാ. മൂവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല. നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെയും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. Okay? Now you know what I want to say? Anything that moves is actually what? A movie. In simple terms. Now I want you to, husband and wives, sit together. And I am saying this. Sit together. Take time to watch this one thing to understand what is commitment in Christian marriage. I don't have time to explain the story here, but I remember watching this and then saying to myself, today I have understood the real meaning of the vow that I made to my wife. Brothers and sisters, I want to encourage you for that. Now, my time is running. Now, as I said, we are talking about love. And then in all of us, there is a love tank. Imagine ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങൾ നാളെ പോയി സ്കാനിങ് ഒന്നും എടുക്കരുത്. ഇത് എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. I'm only asking you to imagine. There is what? A love tank. And you know what is this love tank is longing for? Hello? What is it longing for? Fill me. Fill me. Fill me with love. Fill me with love. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ആരാണിത് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത്? Who is to fill this? That's the biggest question. And I want to say, നമ്മളെല്ലാവരും എന്തോ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ പെട്രോളൊക്കെ ഫുള്ളാണോ എം ടി ആണോ എന്ന് ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. But I want to say to you, I want to ask you, is your love tank full? Second question, is your partner's love tank full? ഇല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ കുടുംബത്തിൽ പ്രശ്നമാണ്. It's very, very easy to figure it out. I tell you, you know what is happening in your family. No, the talk that happens. You know when your husband is angry. You know when your wife is cranky. Right? You know that. Remember, ഇതൊന്നും സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് നടക്കുന്നതല്ല. All these are indicators that your partner's love need is still unmet. ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ളവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. When your child is cranky, when your child is so irritated, he or she doesn't come and tell you, Mommy, I am irritated. ഏതെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറയാറുണ്ടോ? ഏതെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് പറയാറുണ്ടോ, Mommy, my mood is really bad? പിള്ളേർ പറയാറില്ല. They show it in different ways. That's exactly is what happening even in marriage. You don't show it. You don't come and I don't think any wife will come and say, look here, I am so frustrated with you. Very often they don't say it, but they will show it. They will show it in different ways. And it is the honest, it is the responsibility of the life partner to know my wife is behaving like this, my husband is behaving like this. Underneath, his love tank is still empty. Think about it. Maybe some of you are saying, I love her, I love him, but why is my spouse? ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, how many of you can say, ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ കൈ പൊക്കാൻ പറയാം, നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും വേണമെങ്കിൽ നോക്കണ്ട, ഇത് വേണമെങ്കിൽ കൈ പൊക്കാൻ ഞാൻ പറയാം. How many of you can say that I love my spouse? എടാ, നിങ്ങൾ ഒന്ന് നെട്ടിപ്പിച്ചു. Okay? Now, how many of you feel
I love my spouse, but he is not able to understand that. She is not able to understand that. കൈപൊക്കാമോ ബ്രദറെ? ഉള്ള സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെടുത്താനാണോ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്? But I want you to introspect. I love my spouse എന്നാൽ എൻ്റെ സ്പൗസിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? അത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. You know, this is also one problem. I told you what is love and how do you learn to express that love. And I want to suggest here a book which I wish that you buy and read it. Wonderful man of God, a counselor, Dr. Gary Chapman. Actually, no, ബൈബിളിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതൊന്ന് സിസ്റ്റമാറ്റൈസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് എന്തോ പറയുന്നത് ഒരു രസകരമായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടെന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ. The 5 love languages. Now, what is language for? Tell me. Communicate, right? Right? Language എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളം തമിഴ് എന്നുള്ള അതല്ല നമ്മൾ മീൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ഓൺലി എ മീഡിയം, റൈറ്റ്? 2 Malayalis come together, language is what? Right. Now, when 2 blind people come together, is there communication among them? Hello? Yes. When 2 deaf people know, deaf and dumb, when they come together, is there a communication? So, that's what we call as what? Language. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയും ഞാൻ പറയട്ടെ, there is no love ഉണ്ട്. I have love for my husband എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ പോരാ. എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് സ്നേഹമുണ്ടെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ പോരാ. Does that person really know, understand I am loving that person? അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ, in our no communication as husband and wife, there is something lacking. I don't have time to explain through what you find there in the book. I just want to give you a gist of that and then lead you into an exercise. Now, words in marriage is so important. നിങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്ന വാക്കുകൾക്ക് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും വളരെ പ്രാധാന്യമായ പൊട്ടൻഷ്യലുണ്ട്. I tell you, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? ചിലപ്പോൾ സഹോദരിമാർ ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഡു യു റിയലി ലവ് മീ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നറിയോ? നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ കണ്ടാൽ, നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കുകൾ കണ്ടാൽ, കേൾക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിൽ സംശയമാണ്. Is he really loving me? If he is really loving me, he will not be using these words to me. It can happen even the other way. Okay? Husbands can also feel, എൻ്റെ ഭാര്യ വന്ന് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെ അവൾ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ will she say such words to me? The Bible is very clear. Words have power to break or make any relationship. I tell you, of all the relationship, this is very important. Can somebody read Proverbs chapter 18 verse 21? Proverbs chapter 18 verse 21. Death and life are in the power of what? Tongue. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഒരു പക്ഷേ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നാം we are all carrying some cultural baggage. We are all carrying some brought up baggage. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരോ നമ്മൾ വളർന്ന വീടുകളിൽ ബാക്കിയുള്ളവർ എങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നുള്ളത് കേട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. I tell you, if you're not careful enough. Now, one of the major things I want to say is, look at this slide here. Is there words of affection between you and your life partner? Words of affection. Words of comfort. Words of praise. Words of affirmation. ഇതെല്ലാം ഭാര്യ ഭർത്താവ് തമ്മിൽ നടക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതൊന്നും എന്തോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, ഇതൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായാൽ പോരാ.
Do you really know? Speak out those words. When your wife is down, when your husband is down, no, are you somebody who is picking on that? ഞാൻ പറയട്ടെ, എത്ര കുടുംബങ്ങളിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നറിയോ? The husband is down and then wife is the first person to actually add fuel into something that's already burning in his heart. നിങ്ങളുടെ തെറ്റാണ്, നിങ്ങൾ കാണിച്ച അബദ്ധം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്. I tell you, you are wounding your life partner more than the outsider. I tell you, no, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെറിയ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, എസ്പെഷ്യലി ഏർലി ഡേയ്സ് ഓഫ് മാരേജ് ദർ ഇസ് ഓൾവേസ് സം ഇൻസെക്യൂരിറ്റി. വാട്ട് ഇസ് ദിസ് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഓൾ അബൌട്ട്? ദിസ് ഓൺലി വൺ തിങ്, റിയലി മൈ ഹസ്ബൻഡ് ലവിങ് മീ, റിയലി മൈ വൈഫ് ലവിങ് മീ, ഹൗ ഡു യു അഷ്യൂർ ദാറ്റ്? വേർഡ്സ് ഓഫ് അഫർമേഷൻ. പലപ്പോഴും ഞാൻ പറയട്ടെ, ചിലതൊന്നും നമ്മൾ അറിയാത്തതാട്ടോ. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം. I'll give you a small illustration so that you get this. Now, imagine you are somebody, as a husband I'm asking you, you are somebody, who find it difficult to openly praise your wife. കാരണം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് അവളുടെ അടുത്ത് പറയേണ്ടത്. You either take it for granted or you think ഞാൻ അവളെ പ്രൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവളത് വേറെ രീതിയിൽ അവൾ ചിന്തിക്കും. I'll give you one example. You know what? One wife told me openly during a counseling session. You know what she said? When we go for dinner to all the other places, വേറെ വീടുകളിലൊക്കെ കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് അവിടുത്തെ അമ്മമ്മമാരും ചേച്ചിമാരുടെ അടുത്തും പറയാൻ പറ്റും, ആൻറ്റി വളരെ നല്ലതായിട്ട് രുചിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നൊക്കെ. ബട്ട് ഇൻ മൈ ഹോം ഹി ഹാസ് ഓൺലി time to find some fault in my cooking. Indirectly, you know what you're telling your wife? Others are better than you. Indirectly, that is what you mean. Because you have not affirmed your wife. You are saying, indirectly, other women are better than you. ഇതുപോലെ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ? ചിലപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ്സ് ഒന്ന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, ഒരു വാക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സഭയിൽ ഒരു എക്സോർട്ടേഷൻ കൊടുത്തതായിരിക്കും. And then you as a wife, if you are not the one who is going to praise him, ചില മിസ്റ്റേക്ക് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ കാണും, ചില ഫംബ്ലിംഗ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ചെയ്ത് കാണും. Your husband may not be as fluent, as charismatic like other brothers in the assembly. And then if you are the one who is going to, after he already is feeling inferior. ഞാൻ പറയുക, because his lack of communication skill, already feeling inferior. And when he comes home after an exhortation that he gives on Sunday morning, if you are the one to put him down, I tell you, your marriage will soon be on the rocks. Brothers and sisters, I'm talking about something very serious. Many marriages are destroyed mainly to the words that are exchanged between husband and wife. What is said, what is not said also. You understand what I'm trying to say? What is said and what is not said. I've already given you a sheet of paper for you to analyze this. അവരവരായിട്ട് ഒന്ന് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ പറയും, see, I tell you, if you are only going to attend these 2 sessions and then if you think, okay, I've attended a family session, I'm fine, please, there needs to be a follow-up. You go home, please read through, if you consider this as a serious business, I think love is hard work. How many of you agree that? Love is not easy work. Love is hard work. And you need to really take efforts to really love your spouse. And this is one of the ways. You analyze your words. വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുക, what kind of words am I using to my life partner? എന്തെങ്കിലും ഇരുന്ന് ചോദിക്കണം. I tell you, sometimes I tell you, let me say this. Now, I remember this happened a few years ago. I had the boldness to sit in front of my wife and children. By the way, I'm not an expert in any of these topics. If you ask me what qualifies me to talk about this, I would say I'm married for 23 years. I have 2 children. I'm still a struggling husband. I'm still a struggling father.
and I want to improve. And I want to strive towards moving forward. That's the only thing that qualifies. Now, I remember asking my wife and children, if there is one thing that you really want me to change in life, what would that be? I was totally surprised and broken when, without even giving any time, all the three said, when you are angry, you lose control of your words. It hurts us. And I want to ask you, brothers and sisters, take time to ask your spouse, what I'm saying, what I'm not saying, does it impact you? Please. That's important. Moving on, let me also say, one-to-one time. That's also another language. Now, I don't know how many times I've heard this from either husbands or wives. My husband does not have time for me. My wife does not have time for me. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. Our whole Christian life is about balance. There is a God-set balance for our Christian life. I want to say to all my dear brothers and sisters here, okay, please, ആരും എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. Okay, I know a family, both husband and wife lived in the Gulf for many, many years. Okay, many years. And then both of them were working, earning. And all those years, they neglected one thing, to take actually the real care needed for their children. They thought money is all that our children need. Our children's future depends on how much money we save and give them. I tell you this truth. When the children grew up, okay, 3 children, when they grew up, they actually said to their parents one day, we actually never saw you both live as husbands and wife like a normal family. Imagine grown-up children looking at their parents and saying, we have never seen you both living as father and good mother to us. We don't want your money. We know how to make money much more than you. കേൾക്കണോ അത് നമുക്ക്? I tell you, your children are actually watching and learning from you. നിങ്ങൾക്ക് ജോലി മാത്രമേ ശരണമാണെങ്കിൽ, കരിയർ ഗ്രോത്ത് മാത്രമേ ശരണമാണെങ്കിൽ, I tell you, like it or not, for your children, you are setting a very bad role model. Now, how do we find time? നമുക്കറിയാം, we live in a busy environment. Unless you take time out, unless you intentionally take time out, the paper that I've given, it gives you a lot of ideas. How do you make time for your life partner? Creating conversations, finding opportunities, using eye contact, being a good listener. I had a very, I tell you, very bad experience. Okay? ഞാൻ കേട്ട സംഭവമാണ്. നമുക്ക് ഈ ബിസിയായ ലോകത്തിൽ നമുക്കറിയാം, sometimes what is our conversation, husband and wife conversation എന്തുവാ യൂഷ്വലി വീടുകളിൽ? ഗ്രോസറി വാങ്ങിച്ചോ? ഹലോ, എന്തോന്ന്? ഗ്രോസറി വാങ്ങിച്ചോ? പിള്ളേരുടെ ഫീസ് കെട്ടിയോ? Those are the only conversations. In some families, those are the only, the മേലോട്ടമായുള്ള conversation. I tell you this is like, ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ I felt really bad. You know what? This wife, poor wife, was telling her husband for many days, it seems, that she had a pain somewhere here. ഇത് ഈ ഹസ്ബൻഡ് കേട്ടത് പോലും, he doesn't even remember that his wife was actually pointing out and telling him, I have a pain here, I have a pain here. Until she was taken to the emergency room. And then, when the doctors were explaining, and this wife said, നിങ്ങളോട് ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതാ. What was lacking there? Meaningful conversation. ഗ്രോസറിയുടെ കാര്യം സംഭവിച്ചു. For the daily running of the home, it happened. But what was mostly needed, a direct, clean conversation where you really get to know each other's burden and you begin to share that disappointments. Brothers,
And especially I'm talking to you here. You know how many sisters are going through depression? How many sisters, ഇതൊന്നും വെളിയിൽ പറയാത്ത കാര്യങ്ങളാ. How many sisters are going through depression? If your wife is not working and they're staying at home, and if you don't take care of your wives or spend time with them, you may have to spend a lot of money treating them later. This is intentional. Now let me also say, physical touch. Okay? Physical touch is a language. It's a language, by which you tell your spouse, I love you. You mean a lot to me. I'm not just talking about sexual relationship that happens. I'm not talking about sexual intercourse that happens. Even otherwise, casually walking together, sitting together, watching together, cuddling each other. And I want to ask you, does that happen in your family life? ഞാൻ പറയട്ടെ, you'll be surprised. Medical scientists are talking about the meaningfulness, the therapeutic value of touch that happens between a husband and wife. And I want to ask you, how much of time that you really spend? Do you really speak openly to each other what your partner likes? What your partner likes about touch? No? Have you spent time in discovering that? Let me go to the fourth one. Another language, love language, is presenting gifts. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാട്ടോ. ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലാണ്. Okay? My parents, I have nothing to have grudge against them because of their own brought up and all that. When I was growing up, I never remember getting a toy in my life. Especially when you grow up in a mission kind of a setup, everything is spiritualized. You are a full-time worker son, you are this and that and all that. Okay? Now, I remember all this. Okay? No, but deep down inside me, ചിലപ്പോഴൊക്കെ വന്നു എൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ ഞാൻ വിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, what? അവർ പണ്ടൊക്കെ ഈ ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ വന്ന് ഈ ചെറിയ പ്ലെയിനും റിമോട്ട് കാറൊക്കെ അവരുടെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്നൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ട്, സംടൈംസ് ഐ ഹവ് ഡീപ്ലി ലോങ്ഡ്, but I have never had that. Now I had a choice. This is what I saw in my parents. I have no grudge against them because it's not their fault. That's the culture, that's the environment and all that. But when I got married, one of the things that I felt is, this is what I longed for. Now I don't want to deprive that from my children. Now, even between husband and wife, I tell you, do you surprise each other? I'm not saying you need to buy a very costly thing. No, I'm not saying you need to spend a lot of dirhams for that. I tell you, sometimes even a small thing could be, I don't know. I don't know. You need to understand what is your husband's love language. Okay? And I'll talk about that a little later. Okay? But please think about it. Because that's one way you show your love. The other thing is, actions. Actions speak louder than words. ഇല്ലേ? ഞാൻ എൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഒരെണ്ണം പറയാം. Now, we have stereotype. Women are meant for what? Kitchen? Hello? Hi. And all you guys are meant for what? Skyscrapers. Right? Okay? Now, okay, you know what? I'm just giving you an illustration. My wife, at times, she does things that I don't expect her to do. അതിൽ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ? കാറ് അവൾ വാഷ് ചെയ്യും. And you know what? That is something, എനിക്കത് കാറ് വാഷ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കങ്ങ് തലവേദന ഉള്ള കാര്യമാണ്. My wife, in order to show that how she loves me, she not only works her usual kitchen parivadi, but she is also going that extra mile to show her love, communicate her love, that she does that for me. Very simple thing. Now the papers that you will have in your sheet,
gives you a lot of ideas and ways to think about these things. Now before we go for break, maybe I'll cut down the other session by a few minutes, so don't worry. Now I want to ask you, do you really know what is your love language? Meaning, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ പറഞ്ഞ 5 ലവ് ലാംഗ്വേജസ് ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. May not be a primary love language. I'll give you again my own example. Okay? Now, my wife, she's least bothered about gifts. Hello? I'll tell you an example. ഞാൻ അവളെ ഒരു പ്രാവശ്യം സർപ്രൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പോലും അത്രയും കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല, ഒരു വാച്ച് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയി. എന്നിട്ട് അവളുടെ അടുത്ത് വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഐ ഹവ് ബ്രോട്ട് വാട്ട്, എ വാച്ച് ഫോർ യു. പുള്ളിക്കാരി ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കി, എന്നാൽ അവിടെ വെച്ചു, പിന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല. Because I understand her love language is not what? Presence. So അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാൻ പറ്റും. എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് എന്തോ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. You know what? So I have no demand. She doesn't have any demand about buy me a saree, buy me a chudidar, all that stuff. No, she doesn't want, because that is not her primary love language. But if you ask me what is her love language, words are her love language. She expects me to tell her how much I love her. She is so concerned about the words that I use. She wants affirmation. She wants assurance. You understand what I'm trying to say? I'll give you a simple example. My relatives are also here, so I hope it doesn't reach my wife. Just kidding. Okay, she knows that I'll talk about all this stuff. Now, I tell you, എന്തെങ്കിലും കുക്കൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ ഷീ വിൽ ട്രൈ ടു സ്ലോലി ഫിഗർ ഇറ്റ് ഔട്ട് വെദർ ഐ ലൈക്ഡ് ഇറ്റ് ഓർ നോട്ട്. അപ്പം ഞാൻ എന്തോ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, എടാ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും നന്നായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് എന്തിനാ എടുത്തു പറയേണ്ടത്? ബട്ട് ഹെർ ലവ് ലാംഗ്വേജസ്, ഷീ വാണ്ട്സ് അഷ്യൂറൻസ് ദാറ്റ് വാട്ട് ഷീ ഹസ് മെയ്ഡ് ഇസ് വാട്ട്? ഗുഡ്. അപ്പം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പറഞ്ഞേ? ഹലോ, ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? Knowing what? That is a primary love language. I need to what? Open my mouth and tell her what? Hey, the food is what? Good. Okay? No, the way you did this is fantastic, because that's a love language. Now, do you know your love language? And most importantly, do you know your partner's love language? I tell you, it makes a lot of difference. In a couple of places where I have taken these sessions, I've had people who are 60 above and tell me, "Sheh, idu ariyandu poyallo." Because sometimes we don't know what the other person's love language. You are trying to show your love, but nothing is what? Hello? Working out. അതേപോലെ ആയിരിക്കും അവരും മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുന്നത്, എടാ ഈ മനുഷ്യൻ എന്തോ ഒരു പാർട്ടിയാ. ഹൗ ഡു യു സാറ്റിസ്ഫൈ ഹിം? ഓക്കെ, നൗ ബിഫോർ വി ഗോ ഫോർ ബ്രേക്ക്, ടേക്ക് ദിസ് പേപ്പർ. ഹൗ മെനി ഓഫ് യു ആർ ഹിയർ വിത്ത് യുവർ സ്പൗസ്? ഹൗ മെനി ഓഫ് യു ഹാവ് കം ഹിയർ വിത്ത് യുവർ സ്പൗസ്? ചിലർ ഫോർ പ്രാക്ടിക്കൽ റീസൺസ് they couldn't come. Okay, quite a lot. Okay, ബാക്കി, see what you should do is take this sheet. The 5 love languages test. Very simple. There are 60 statements. Okay, 30 എണ്ണം ഉണ്ട്. Now, പാസിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. That like 2 statements. Each number has got 2 statements. Which statement is applicable for you? Which statement is what? Applicable for you. For example, number 1, I like to receive notes of affirmation from you. സ്പൗസിൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ പറയുക, I need notes of affirmation. Meaning what?
വല്ലപ്പോഴൊക്കെ വായി തുറന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക, പറയുക. I tell you, even wives, I tell you, when your husband is doing so much of hard work, ഞാൻ പറയട്ടെ, ചിലപ്പോൾ സഹോദരിമാർ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്, ഞങ്ങൾ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ വീട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, നോൺ സ്റ്റോപ്പ് വർക്ക്. അപ്പം ഇവരെന്ത് ചെയ്യുക? You understand what? So the thing is, no, when you also know, sometimes no, your husband may need that affirmation for the sake of our family, for the sake of the benefit of our children. You are putting that hard work. I really like the way you do that. I tell you, പുള്ളിക്കാരന് കരിയർ ഗ്രോത്തിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും എത്തും. Because I tell you, that is the boost. Hey, please don't underestimate words here. And I also want to ask you, do you tell each other that you love? ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാറുണ്ടോ? നാണോ അല്ലേ? നാണാണോ? At times I tell you, see, this is one thing my wife will say. ഞാൻ ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരു 10 പ്രാവശ്യങ്ങൾ ഇത് പറയും. പറയാൻ വേണ്ടി പറയല്ല. I know my wife needs affirmation. No flattery here. Don't make it up. But genuinely learn to understand what is her love language. Can you please do that? I'll give you some 10 minutes. Okay? I like to receive notes of affirmation from you. Or the second statement, I like it when you hug me. രണ്ടിൽ ഏതായിരിക്കും? ഇത് രണ്ടിൽ ഏതായിരിക്കും most applicable for you? അങ്ങനെ ഈച്ച് പാരിന് ചെയ്യാമോ? Can you do that? Most applicable for you. Between the two statements, most applicable for you. What you really like. At the end of the second page, you have actually vacant space to put numbers, okay? Like you count the number of A's that you have circled. Alphabet A ഉണ്ടല്ലോ, whichever alphabet A, ഏതൊക്കെ ആൽഫബറ്റ് എ സർക്കിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, you just count that number of A's that you have circled and put it under this. Okay, words of affirmation. അവിടെ number of B's that you have circled, number of C's that you have circled, number of D's you have circled, number of E's you have circled. If you honestly do this exercise, means you first need to be honest with yourself. കാരണം നമ്മളെക്കുറിച്ച് അറിയാനുള്ളതാണിത്. Okay, if you're honest with yourself, it will fairly give you an idea what really works for you. Meaning, what is that you're really longing for? ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, just to give you, illustrate this. There's a golf player by name Norman Gregg. Very famous golf player. Usually he wins all the tournaments. But then no, he lost a particular tournament. അപ്പോൾ ഈ ടോർണമെൻറ്റിൻ്റെ ലാസ്റ്റിൽ ഈ ഫോർമാലിറ്റിക്ക് കൈ കൊടുക്കൂലേ, the person who lost and the person who won, they exchange that കൈ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഈ നോർമൻ ഗ്രെഗ് lost that, and then his opponent who won, when Norman Gregg showed his hands for the handshake, instead of a handshake, the opponent പുള്ളിയെ കയറി അങ്ങ് ഹഗ് ചെയ്തു. Norman Gregg started weeping uncontrollably. Everything was captured on media. So when he came for that interview, post-match interview, there was a point-blank question. The question was, why did you cry? We have never seen you cry like this before. Is it because you lost this tournament you cried? But Norman Gregg പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. I understand when you play, there are victories, there are losses. I didn't cry today because I lost the match. For the first time in my life, I felt a warm hug. And then, the story goes on.
Norman Gregg was brought up in a home where his father was a strict disciplinarian. He never expressed his love through touching his own children. Now, here is Norman Gregg, all his life longing for that thing. When it came from his own opponent, he couldn't control that. It was actually a self-discovery for Norman Gregg. This is what I actually longed for. So this thing, now I tell you, it has helped many marriages. Now I tell you this, like we are not just doing something just to while away our time. This particular exercise has actually helped many marriages, healed many marriages. Know who you are, what you are longing for. Next thing പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, there is another sheet given with this. It's called as love language analysis. വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി. എന്നിട്ട് I want you to do this. You give this to your spouse. What you have written, give to whom? Give to whom? ബ്രദറെ, ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തോളാം. You know what? If this has to be meaningful, you give to your spouse and let your spouse also give to you. And then you sit prayerfully and talk about it. ഞാൻ പറയട്ടെ, why don't we talk about, if life is so important, family life is so important, why is that we don't openly what? Talk about it. ആണോ ഇല്ലയോ? Now if you really consider life as important, please openly take time to talk about it. Okay, tell your spouse, this is what I'm longing for. This is what I'm missing. This is what I want you to do for me. And also listen to what he has to say, she has to say. Okay? Now, that's something I leave it to you. And if you want to know more about what these 5 love languages are in the practical sense, this particular sheet of paper, few pages, that will help you now. Okay? You can do that at a leisurely time, tomorrow or whenever you get time. Please, how many of you are going to do that? I want to see that. How many of you are going to give that, exchange that paper? Praise God. Praise God. And I tell you, ഇത് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടി ഉണ്ടാക്കാനല്ല കേട്ടോ. If you're honest and then you really know, I tell you, don't be surprised or shocked when your husband says, ഇതാണ് ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഇത്രയും നാൾ ആഗ്രഹിച്ചത് എന്ന് വൈഫ് പറയുമ്പോൾ, don't be in a surprise or a shock. It can happen. Vice versa. ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുക. Yes, I hope that you will go home and find some time to do this and discuss about it. Actually, we don't have much time before us. Very shortly and briefly, I would also like to highlight another important factor. Love. We discussed about what is biblical love, and we also discussed about how do we really communicate this love with our spouse, God-given spouse. The other thing that I actually wanted to talk to you is about now, how do we actually love with so many existing differences? അല്ലേ? ഈ കാലത്ത് കേൾക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് compatibility. Have you heard of that word? ഈ ഡിവോഴ്സിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആൾക്കാർ പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ്, no, we have found we are not compatible. ഞങ്ങൾ കമ്പാറ്റബിൾ അല്ല എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. Now it is also important for us to know how to love amidst existing differences. For instance, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ എക്സസൈസ് തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ, your expectation and your husband's expectation, your wife's expectation might be on 2 different poles. അല്ലേ? ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. No, in such cases, like how do we work on this?
No, are we going to say, no, my husband is totally different from me, and therefore, no, this marriage will not work out? Is that the conclusion we are going to come to? ലോകത്ത് ഇന്ന് അങ്ങനെയാണ് പലരും ആ കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തുന്നത്. Now, the Bible is very, very clear. Brothers and sisters, the Bible is very clear. In God's sight, men and women are equal, and yet we are different in many ways. എനിക്ക് ആക്ച്വലി സമയമില്ല. I wanted to deal a few things, but actually I couldn't manage my time well for the first session. So I actually wanted to talk to you in detail to understand how we are all different, so different. നമ്മുടെ ഈ എല്ലാ ഡിഫറൻസസും കൂടെ നമ്മുടെ മാരേജ് ലൈഫിൽ കയറി വരുമ്പോഴാണ് ലൈഫ് ബിക്കംസ് എ മെസ്. ഓക്കെ, നൗ ഈവൻ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ സ്ക്രിപ്ചർ, ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് പിക്ചർ ഹിയർ. ഓക്കെ, this at last is bone of my bones and flesh of my flesh. അത് കോമണാലിറ്റിയാ, റൈറ്റ്? Equal, commonality. You see the intersection? That's the commonality. We are all human beings. And see how Adam is recognizing similarity and also the difference. She shall be called woman because she was taken out of man. So the similarity is we are human beings. But yet Eve is not Adam 2.0. അല്ല, ഷീ ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. ഞാൻ പറയട്ടെ, നമുക്ക് പലപ്പോഴും എന്തോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു വലിയ ചോദ്യമാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ ബുക്ക് ബൈ ദിസ് ടൈറ്റിൽ, ഐ ലവ് യു ബട്ട് വൈ ആർ വി സോ ഡിഫറെൻറ്റ്. ദിസ് ഈസ് റിട്ടൺ ബൈ ടിം ലാഹെ. If you get a chance, please buy and read it. I love you, but why are we so different? Okay? Now, this difference is because of, brothers and sisters, physical differences ഉണ്ട്. എത്രയോ കാര്യങ്ങളിൽ physical differences ഉണ്ട്. Gender differences. പലപ്പോഴും നമുക്കത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. How a woman thinks, how a man thinks. Right? Sometimes, we have not actually even thought about it. ഒരേ ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമേ ഞാൻ പറയാം. What? Women are multitaskers. Men can actually focus only on one thing at one time. ഇതൊരു സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് ഒരു ഐഡിയ മാത്രമല്ല. ഇത് സയൻറ്റിഫിക്കലി ഓൾസോ പീപ്പിൾ ആർ നൗ പ്രൂവിങ് ദിസ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അമ്മയുടെ റോള് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ. ഹൗ മെനി തിങ്സ് ഷീ ഡസ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം. ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ. അമ്മമാരാരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടോ? What I mean is homemakers. Okay, what all they do? Think about it. ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് തുടങ്ങി ഒരേ സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത്? ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ളത് ഞാൻ പറയാം. You have washing happening, you have cooking happening, you have children's clothes being ironed, you have breakfast box being lunch box being ready, and you have all these things simultaneously happening, and the women are made for that. പക്ഷെ നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്താ പറയാറുള്ളത്? ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് തീർക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കുറച്ച് നേരങ്ങളിൽ എന്തെടുക്കണം? നമ്മൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വി മെൻ, നമുക്ക് അപ്പത്തേക്കും ശ്വാസം മുട്ടി നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, എനിക്കൊരു ചായ എടുത്തോണ്ട് വാ. So നമ്മുടെ നേച്ചർ എന്തോ പറഞ്ഞാൽ we are actually made by God so uniquely that we are actually short burst like എന്തോ പറഞ്ഞ ഒരു 100-meter ഡാഷ് പോലെയാണ് നമ്മുടെ പരിപാടികൾ. For the women, they can go on for like hours and hours and hours together, yet they still feel they still have what? Energy. They may not do hard work like us, but they can continuously do a lot of stuff. I'm just giving you one example of the differences. ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറയട്ടെ. I don't have time, but again I'm like feeling inside to say this. Men have tunnel vision, women have peripheral vision. ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഞായറാഴ്ച വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സഹോദരിമാർ പറയാറുണ്ട്, ഇന്ന് ആ ചേച്ചി ഇട്ടുകൊണ്ടൊന്ന് ഡ്രസ്സ് കണ്ടോ?
ഇന്ന് ആ ചേട്ടൻ്റെ മുഖം ചില വിഷമത്തിലാണോ, നമ്മൾ പറയാം ആരെ അതൊക്കെ നോക്കിയത്. You know what? The reason is very simple, I tell you. You are just, men are focused on one thing at one time. നമ്മുടെ എന്തോ പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറയാം, നിങ്ങൾ ചിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ, ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് മൈറ്റ് ബി എ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ്, ഓട്ട് ഐ ടെൽ യു. സഹോദരിമാർ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയാറുണ്ട്, എന്താണെന്നറിയോ, അച്ചായ ആ റൂമിൽ അവിടെ വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് പോയി എടുത്തോണ്ട് വാ. നമ്മൾ അവിടെ പോയി സ്തംഭിച്ചങ്ങ് നിൽക്കുക, എവിടെയാടാ വെളിച്ചെണ്ണ? യു നോ വാട്ട്? അപ്പം സഹോദരിമാർക്ക് മനസ്സിലാകേണ്ടത് എന്തോന്നറിയോ, ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വെളിച്ചെണ്ണ ഏത് റാക്കിലാണ്, ഏത് കളർ ബോട്ടിലാണ്, എവിടെയാണെന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞാലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, എടുത്തോണ്ട് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദാറ്റ്സ് എ ട്രൂത്ത്. ഇൻ മെനി ഫാമിലീസ് ഐ ടെൽ യു, വലിയ പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ അവർ വന്നിട്ട് പറയും, കണ്ണില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്, നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലല്ലേ ഇതിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലിരുന്നാലും ഞങ്ങളുടെ കണ്ണ് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ, ടണൽ വിഷനാണ്. യു ഹാവ് ടു ടെൽ us എക്സാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ്. ഐ ടെൽ യു, യു ബി സർപ്രൈസ്ഡ്. തുണിക്കടയിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, തുണിക്കടയിൽ സഹോദരിമാരെ കൊണ്ടുപോയാൽ ഞാനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒറ്റ പരിപാടി, ഇറക്കി വിട്ടിട്ട് ഒരു റൗണ്ട് അടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരാം. ഐ ടെൽ യു, സഹോദരന്മാർക്ക് നമുക്ക് ഈ വിബ്ജിയോർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, എന്തോ വിബ്ജിയോർ, വയലറ്റ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇത്രേ കളറുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവർക്ക് വയലറ്റിൽ തന്നെ ഒരു 50 വയലറ്റ് ഉണ്ട്. I tell you, if a man is not able to understand, that is her makeup. I tell you, many families, you have lots and lots of problems. You know what? ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് പറയാറുണ്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇരുന്ന്, എന്തോ പറഞ്ഞാൽ, എടി ഒരു കാര്യം അത് അങ്ങ് വിട്, കഴിഞ്ഞില്ലേ, സഹോദരിമാർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. ദ പോയിന്റ് ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ. ദെയർ മൈൻഡ് ഇസ്, വാട്ട്, ഒരു കാര്യം വേറൊരു കാര്യം ഞങ്ങൾ ഈ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട്. ഐ ടെൽ യു ഈസി, വിമൻസ് മൈൻഡ് ഇസ് ലൈക്ക് വാട്ട്, ന്യൂഡിൽസ്, ഇടിയപ്പം എന്ന് പറയാം. You know what? It's all like, one is tied to another, another is tied to another, another is tied to another. For us, it's straightforward, simple, like one box to another box. Meaning, when you are in workplace, your whole mind is thinking about what? Your project. Yes or no? Are you thinking about, വീട്ടിൽ അവൾ തൈര് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരാൻ പറഞ്ഞു. സംടൈംസ് നമ്മളെ വിളിച്ച് പറയും, നമ്മൾ എന്തോ പറഞ്ഞ വർക്കിനോട് മുമ്പിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട്, വാങ്ങിച്ചോണ്ടിരാം. വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ഭാര്യ ചോദിക്കും, എവിടെയാണ്, എപ്പോൾ പറഞ്ഞു? Why is that? It is not that, you are insensitive. So, എൻ്റെ വൈഫ് ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് എപ്പോഴും വന്ന് ചോദിക്കാറുള്ളത് എന്തോന്നറിയോ, ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. She will come and ask me, can I now talk to you? Because, I am preparing something. She comes and says, all that stuff. I mean, nothing goes in my mind. These are all physical, gender differences. Knowing that helps you. Okay? Personality differences on the temperaments. Okay? We are all of different makeup. Now I don't have time, like you have sanguine, you have choleric, you have melancholic, different kinds of. I would suggest you, you should all take up ബ്രിഗ്സ് മേയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ കോർപ്പറേറ്റ് വേൾഡിൽ തന്നെ ആൾക്കാർ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഐ ടെൽ യു, യു ഷുഡ് ടേക്ക്, understand what is your temperament. Okay? What is your husband's temperament? Because in that also becomes what? Point of clash, contention, when you live together. Okay? Then there are cultural differences. What do you mean? നമ്മൾ എല്ലാവരും മലയാളികളാണ്, എല്ലാവരും ഒരേപോലത്തെ മലയാളികളാണ്. ഹലോ? You know what? I mean, these are big things, I tell you. I was born and brought up, I am a Malayali, but born and brought up in Tamil Nadu. There are few things I cannot understand how a Malayali mind thinks. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്, എടാ അടുത്തവൻ എന്ത് ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്കെന്തുവാ? I tell you, for people who are born and brought up in Kerala, it's all about what will others think? For a Tamilian, എടാ ആര് എന്ത് ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്കെന്തുവാ?
So what happens in the family? What happens? Tell me. Now, we need to understand the cultural differences. I tell you, brothers and sisters, we don't have time. Now, look at this. നമ്മുടെ ഡിഫറൻസസ് എല്ലാം അയൺ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു കുടുംബമായിട്ട് ജീവിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. നമ്മൾ ആത്മീയരൊക്കെയാണ്, അതൊക്കെ ശരിയാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ആത്മീയത എന്ന് പറയുന്നത് don't take it for granted because both of you are spiritual, godly people, that these differences will not have an impact on your life. Don't think like that. You need to be sensitive. This is where I want to say, now, this is this beautiful verse here. Therefore, accept each other just as Christ has accepted you, so that God will be given the glory. I tell you, in marriage, there will always be differences. There will always be differences. You will spend your entire lifetime finding the differences you both have. No, if you try to change each other, I tell you, I want to say this. Many a time, we try to change each other. Husband trying to change wife, wife trying to change husband. The clash goes on and on and on. Instead of that, I'm saying no, there needs to be a change. But that change comes when it is done in that biblical love. And what does that biblical love do? Accept one another. Okay, this is the wife that God has given me. This is the kind of husband. He is different from me. His ideas are different from me. His cultural baggage is different from me. But no, he is still God given to me. Let me accept him. ഞാൻ പറയട്ടെ, husbands and wives, I want to tell you, first thing, you start to accept your wife as she is. You start to accept the husband as he is. I tell you, that's the beginning of the change that is going to come. You try to change each other, the conflicts will go on and on and on. And let me also conclude here by saying, none of us are perfect people. നമ്മൾ ആരില്ല. None of us are perfect people. ഞാൻ പറയട്ടെ, no, when your wife says that, when your husband says that, it's difficult for you to accept. But your children will tell you. നാളെ മക്കൾ വളർന്നു വരുമ്പോൾ they will look at us and they will tell us how imperfect we are all. We are all imperfect people. I always say this. Marriage is a union where God brings two imperfect people in a perfect marriage. Marriage as an institution is perfect because it's God instituted. But the people who are entering into marriage, they are imperfect people. അപ്പോൾ ഇംപെർഫെക്റ്റ് രണ്ടുപേര് താമസിക്കുമ്പോൾ എന്താ ആവശ്യം എന്നറിയോ? മിസ്റ്റേക്സ് വിൽ ഹാപ്പൻ. തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കും. തെറ്റായ വാക്കുകൾ ചിലപ്പോൾ പറയും. തെറ്റായ പ്രവർത്തികൾ ചില സമയങ്ങളിൽ രണ്ടുപേരുടെ സൈഡിലും ഉണ്ടാകും. There, you know what? We need to have this. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you. I always tell, okay, sorry is a marriage-saving word. ആണായാലും പെണ്ണായാലും സോറി എന്നുള്ള 5 ലെറ്റർ ഉള്ള ഈ വേർഡ് നമുക്ക് പറയാൻ മടിയാണെങ്കിൽ യു ആർ ആക്ച്വലി കില്ലിങ് യുവർ ഓൺ മാരേജ്. I tell you, I don't have any hesitancy asking my wife, sorry, it's my fault. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു കുറവും വരില്ല. ആയിട്ടില്ല, ചില ആണുങ്ങൾക്ക് എന്തോ പറഞ്ഞ് ദേ തിങ്ക് നോ ആസ്കിങ് സോറി ടു വൈഫ്സ് ഇസ് സംതിങ് ഏതാണ്ട് കുറഞ്ഞു പോകുന്ന പോലെ. I tell you, it's biblical. It's biblical to ask sorry if you have done something wrong. Because when you ask sorry, you're telling each other, yes, we are imperfect people, but we will grow together. We will work it out. We want to take it forward. For the glory of God, let me say this. In our 23 years of marriage, I don't know how many times I would have asked my wife sorry and how many times she would have asked me a sorry. But one thing we have decided, this is biblical.
before the sun sets. If there is a conflict, sort it then and there. അടുത്ത ദിവസത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിട്ടുവെക്കരുത്. Sometimes I keep my clock. I tell my wife, 10 minutes is the time I give you. Sometimes, no, it's very difficult for her. She will say, no, I want some more time. But I tell her, no, 10 minutes is the time I give you. Yes, if I have done something wrong against you, please let me know. I will ask you sorry. But don't keep silence. Don't keep silence. It is not going to help you. Sisters, especially I want to tell you, don't keep silence. You have something to tell your husband, tell him. But if you keep silence and set it for next day, you never know what the devil is going to inject into your minds. Before the sun sets, sort it out. Devan sahayikate. Can we just close with a word of prayer? A small prayer. Father, we love you. We want to thank you for opportunities like this where we can sit together and talk about the most important thing in our life after salvation, a married life. Father, I pray for all these young people, young families who are here. I praise you, Lord, for their lives. Lord, even as they think about these important things, as they discuss between them, Father, I pray that the Spirit of God would guide them and help them. We give you all glory and honor. In Jesus Christ's name we pray.